afternoon, the state news. I am Abisola Ilori. The governor of state of Osun, Mr. Adeboyega Oyetola, has approved the confirmation of appointment of Mrs. Morufat Adekemi Bello as substantive solicitor, general and permanent secretary of the Ministry of Justice, Osun State. This is contained in a release by the state head of service, Dr. Oluwoboyega Oyebade. Mrs. Morufat Adekemi Bello joined the Osun State Civil Service in May 1997 as State Counsel to GL08 and has served meritoriously in different capacities in the Ministry of Justice in particular and Osun State Civil Service in general. She is a proud alumnus of the great Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, and the Nigerian Law School. She is married with children. The state head of service, Dr. Festus Oluwoboyega Oyebade, says Osun is among the 9 states that are remitting pensions of workers in Nigeria. Dr. Oyebade indicated this in a release in Osogbo after briefing journalists on the update by the National Pension Commission. The state head of service explained that other states that are remitting employees and employers' pension contribution include Anambra, Benue, Delta, Edo, Ekiti, Kaduna, Lagos, Ondo, and the FCT. The State House of Assembly has passed the second reading of University of Ilisha, Osun State, Establishment Bill 2022. The bill targeted at upgrading the Osun State College of Education, Ilisha, to a full-fledged university, received a robust legislation debate before the House dissolved into the Committee of Whole for further consideration. Parliamentary reporter Oluwatosin Oladokun reports. During the plenary, University of Ilisha, Osun State Establishment Bill 2022 got the premier attention of the lawmakers. Recall, the said bill was sent by Governor of the State of Osun, Mr. Adeboyega Oyetola, seeking the legislation attention for the upgrade and legal backing of Osun State College of Education, Ilisha, to a full-fledged university. Having listed the present and future merits embedded in the bill, the State Parliament Majority Leader, Honorable Maruf Olarewaju, had moved a motion for the seamless consideration of the bill. The motion was seconded by the member representing Iwo State constituency, Honorable Adebayo Usamat. Leading the deliberation for the timely consideration of the University of Ilisha, Osun State Establishment Bill 2022 is the Chairman House Committee on Education, Honorable Babatunde Ibiroba. Honorable Ibiroba observed that if the bill eventually passed into law, he had no high time of doubt that it would be of immense benefit for the university admission seekers, just like fast-track the expansion of the scope of studies. Corroborating him were Honorables Israel Oyekunle, Wale Adedoyin, Kunle Akande, Babatunde Desmond Ojo, and Adewumi. They all advocated for the accelerated passage of the said bill. The bill was, however, read for the second time, and thereafter the House dissolved into the Committee of Whole, where necessary adjustments such as spellings, long title, were carried out therein. The Committee of Whole, Chairman Honorable Timothy Owe, alongside his colleagues, reviewed the law that established the about to be converted College of Education, Ilisha, into a full-fledged university. While speaking, the Speaker of the House, Honorable Timothy Owe, commended the submissions and contributions of his colleagues towards giving the bill the headway. He noted that if the university begins its operation, it will engender needed developments. It's had nobody to the state government because we have the existing structure in that school. He said that so long all the clusters and clusters as well as the grey areas have been adjusted, then the progress report is therefore adopted. Oluwatosin Oladokun, OSBC News. Chairman Osun Independent Electoral Commission, Otumba Segun Oladitan, has described as baseless and unfounded the rumors making the rounds that the local government election in the state has been slated for October 29, 2022. According to a statement signed by the OCEC chairman, the only recognized body to announce the date for the local government election is the Osun Independent Electoral Commission,
He maintained that any data coming from any other source aside it should be disregarded by the public. According to OSBC chairman, the commission will come up with the election guidelines at the appropriate time. He expressed commitment of the electoral body to conduct a free, fair, and credible local government election in the state. That ends the state news on OSBC. Do join us at 5 for the evening news. Good afternoon. ọ̀run mi láì bá kí máa oyè wá gbogbo. ọ̀run mi láì bá kí wá oyè. Ọ̀ṣun lọmọ fún yín gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adébóyèga Oyètọ́lá ti fọwọ́ sí yan arábìnrin Morufat Adékẹ́mi Bello gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò ìjọba àti akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nínú àtẹ̀jáde tó lórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé fi síta lèyí ti jẹyọ lóṣù karùn-ún ọdún 1997 lárábìnrin Adékẹ́mi Bello darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọba tó sì ti ṣiṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ àti iṣẹ́ ọba lápapọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó kẹ́kọ̀ọ́ ní fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé-Ifẹ̀ tó sì lọ sílé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin pẹ̀lú. Ó jẹ́ abilékọ tẹ́lẹ̀dọ́ sì fi àwọn ọmọ kẹ́ ẹ̀. Bákan náà lórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé ti sọ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà lára àwọn ìpínlẹ̀ 9 tó ń sanwó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì rẹ̀ déédéé. Ọ̀mọ̀wé Oyèbádé sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta lọ́ṣogbo ti ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn ìpàdé oníròyìn tó ṣe nípa àbájáde àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba wa ṣàlàyé pé àwọn ìpínlẹ̀ yòókù tó ń sanwó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì sínú àsùnwọ̀n àjọ náà ní ìpínlẹ̀ Anambra, Benue, Delta, Edo, Èkìtì, Kaduna, Èkó, Ondo àti olú-ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ka àbá tó ní ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ fásitì tọdún 2022 Iléṣà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìgbà kejì. Àfojúsùn àbá náà ní láti mú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó wà nílùú Iléṣà pé kó di fásitì pọ́nbélé èyí tí àwọn ọmọ ilé ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí nílé aṣòfin Olúwatósìn Ọ̀làdòkun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn àtúpalẹ̀ rẹ̀ rèé látẹnu Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí. Níbi ìjíròrò ilé aṣòfin làwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe àgbéyẹ̀wò àbádòfin tó jẹ́ ti ìdásílẹ̀ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó kalẹ̀ sílùú Iléṣà. Àwọn aṣòfin mú wá sí ìrántí pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ló fi àbá náà ṣọwọ́ sílé láti mú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà ìlú Iléṣà kó di fásitì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn òfin. Nígbà tó ti mẹ́nuba àǹfààní tí ó tara àbá náà jáde lórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ Honorable Moruf Ọláníwájú dábàá yíyiri rẹ̀ wò tí Honorable Adébáyọ̀ Uzama tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìwó sì kejì àbá náà. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó eléfètò ẹ̀kọ́ Honorable Babátúndé Ìbírọ̀gbà ló ṣíde àgbéyẹ̀wò àbá náà tó sọ̀rọ̀ tó sì fakò mọ́ òkun yọ. Honorable Ìbírọ̀gbà wòye pé tábà náà bá dòfin tán kò sí àní-àní bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ káwọn tó fẹ́ wọ ilé ẹ̀kọ́ fásitì máa wọlé pẹ̀lú ìrọ̀rùn tí yóò sì mọ ráyè fétò ẹ̀kọ́ kíkọ. Nígbà tí wọ́n kí ojú gbà wọ́n lẹ́yìn Honorable Israel Oyèkúnlé, Honorable Wálé Adédoyin, Honorable Kúnlé Àkàndé, Honorable Babátúndé Desmond Òjó àti Honorable Adéwùmí wọ́n panupọ̀ pè fún kí àwọn aṣòfin kó tètè buwọ́lu àbá náà kó di òfin pọ́nbélé. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n wá ka àbá náà fún ìgbà kejì tí lè ṣiṣe àwọn àtúnṣe sóyẹ. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìjíròrò náà Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ tó jẹ́ abẹnugan ilé aṣòfin pẹ̀lú àwọn ojúgbà rẹ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò àbá
mímú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà ìlú Iléṣà kó di fásitì tó sì gbóṣùbà fún àwọn aṣòfin fún ipa tí wọ́n kó lákòókò ìjíròrò. Ó ní tí fásitì ọ̀hún bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tán yóò ṣe ìpínlẹ̀ yìí láǹfààní tí ìdàgbàsókè yóò sì dé bá ètò ẹ̀kọ́. Ó ní gbogbo àtúnṣe tó yẹ ni wọ́n ti ṣe sí àbá náà tí wọ́n sì ń retí ààbọ̀ ìgbìmọ̀ ilé kí wọ́n lè jàn lóǹtẹ̀. Olúwarántí kò jẹ́ Wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Alága àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyún OSEC Ọ̀túnba Ṣẹ́gun Ọládìtàn ti ní àdàpà irọ́ ní ìròyìn tí ó gba ìgboro kan pé àjọ náà ti lóun yóò ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ lọ́jọ́ 29 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Alága àjọ OSEC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé àjọ ọ̀hún nìkan ló ní agbára lábẹ́ òfin láti kéde ọjọ́ ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí àti pé káwọn aráàlú fetí palàbà ọjọ́ yòówù táwọn ẹ̀dá tàbí ikọ̀ kankan bá pè lọ́jọ́ ìdìbò náà. Gẹ́gẹ́ bí alága àjọ OSEC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe wí, àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí yóò gbé ìlànà ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí jáde tó bá tó àsìkò. Ọ̀túnba Ọládìtàn wá fi kún pé àjọ OSEC yóò ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí yóò sì já ìtẹ́wọ́gbà tí àkókò rẹ̀ bá tó. Èyí ló pé ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti àkókò yìí. Ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a mú ìròyìn rọ̀lẹ́ wá sójú wòran yín. Títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.